Now coming to important days starting from July. 1st July, National Doctors Day. First female doctor of India. দুজনী আছিলে Anandibai Gopal Rao Joshi and Kadambini Ganguly were the first Indian female doctor from India. 11th of July, World Population Day. Significance ki tetia 5 billion population hoi goisile. Okay, this is also known as 5 billion day. Okay, population reached to 5 billion. India is the first country to launch national program for family planning in 1952. Okay, 1952 আমাৰ ইণ্ডিয়া প্ৰথম এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি য'ত নেকি ফেমিলি প্লেনিং ষ্টাৰ্ট কৰা প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিছিলে এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ দি most populous country which is roughly 1.43 billion people. Then second will be China. Okay, arrow, this is the logo of family planning program. The logo is inverted red equilateral triangle. This is inverted red equilateral triangle. This is the symbol of National Family Planning of India. And this logo was designed by Dharmendra Kumar Tyagi, also known as Deep Tyagi. July 26, Vijay Divas. Okay, Vijay Divas. India got victory over Pakistani force, and this is known as Operation Vijay. So Kargil Vijay Divas. Okay, and Pakistani force jetia the word Pakistan. Okay, the name Pakistan was first coined by Chaudhuri Rahmat Ali. Okay, Chaudhuri Rahmat Ali coined the term Pakistan. 29th of July, International Tiger Day. International Tiger Day, 29th of July. Our tiger census, our India every 4 বছৰ মূৰে মূৰে tiger census conduct কৰা হয়. And this is a term related to tiger census, M strips. Okay, M strip মানে monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. M strips, monitoring system for tiger intensive protection and ecological status. Our India there are 58 tiger reserve. Okay, recently Guru Ghazidas Pingla Tamor Tiger Reserve add kora hoise, and this is in Chhattisgarh. Then the next will be Ratnapani Tiger Reserve in Madhya Pradesh, and also Madhab Tiger Reserve, Madhya Pradesh. Okay, these are the 3 tiger reserve which is added recently. So it became 58 tiger reserve in India. Guru Ghazidas, Chhattisgarh, Ratnapani and Madhab Tiger Reserve, MP. Aru Project Tiger launch hoisile 1st April
1973. Okay, 4th April 1973, Project Tiger. তেতিয়া সময়ত Prime Minister আছিলে Indira Gandhi. She is daughter of Jawaharlal Nehru. And Indira Gandhi is the only female Prime Minister of India. She is known as Iron Lady of India. আৰু যদি টাইগাৰৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ চাওঁ, কাজিৰঙা ইন আসাম third highest density of tiger reserve in India. Highest density of tiger in India. Third highest. Okay. First ki hobo Bandipur Tiger Reserve and the second will be Corbett Tiger Reserve. First Bandipur, second Corbett, and the third will be Kaziranga in terms of density of tiger. Aro Madhya Pradesh, okay, Madhya Pradesh is known as Tiger State of India. Tiger State, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Aro amar Assamot, there are 4 tiger reserve. What are they? Kaziranga, Manas, Nameri, and Orang. Kaziranga, Manas, Nameri, Orang. KMNO. Okay. K for Kaziranga, M for Manas, N for Nameri, O for Orang. KMNO. And this declaration, St. Petersburg Declaration, is related to tiger conservation. St. Petersburg Declaration is related with tiger conservation. Now coming to the month of August, 7th of August, National Handloom Day. Okay, 7th of August, National Handloom Day. Coimbatore is called the Manchester of South India. Manchester of South India বুলি ক'লে Coimbatore. Coimbatore is called the Manchester of South India. অসমত স্বৰ্ণভীৰ নাৰী হে বুলি স্কিম এটা আহিছিলে. ওকে, স্বৰ্ণভীৰ নাৰী, স্বনিৰ্ভৰ নাৰী. Okay, স্বনিৰ্ভৰ নাৰী is a scheme from Assam. ইয়াত কিছুমান হ্যান্ডলুম প্ৰডাক্ট যেনেকৈ বড়ো, আৰ্নৈ, কাৰ্বি, পহা, ৰাভা, পাজাৰ, ডিমাচা, ৰিচা বাচা, মিচিং, দুমাৰ, কোচ ৰাজবংশী গামোচা, তিৱা, ফালি, দেউৰী গামোচা, এণ্ড মণিপুৰী খুদেই অংগবস্ত্ৰ. অ'কে, একেটা কি এইবোৰ হৈছে কিছুমান ভেৰাইটিজ অফ গামোচা which will be the যোনে নেকি শিপিনীসকলে চৰকাৰক বিকিব পাৰিব. অ'কে, this is স্বনিৰ্ভৰ নাৰী under the Ministry of Handloom and Textile Department. Okay, Handloom and Textile Department. ইয়াত 31টা আইটেম টাৰ্গেট কৰা হৈছে. Okay, 31টা হ্যান্ডলুম আইটেম টাৰ্গেট কৰা হৈছে. These are very important. যেনেকৈ আৰ্নৈ, পহা is from Karbi, Pazar is for Rava, Richa Bacha is for Dimasa, Dumar is for Missing, and Fali is for Tiwa. These are the few varieties of gamusa of various tribes in Assam. And Hualkusi is known as Manchester of Assam.
Then this Coimbatore is known as main sister of South India. Then Hualkusi is known as main sister of Assam. And Hualkusi is also known as handloom heritage village. Okay, and famous for golden threads. And this is Muga silk. Okay, the color of Muga is golden color, so it is called golden thread. From Deori community, this picture is the headgear. They wear gatiki. Okay, wear by female. Cover their head with gatiki, and this is from Deori. In Sonirbhar Nari scheme, the weavers can sell up to maximum 100 numbers of product. Okay, each weaver can sell maximum of 100 numbers of product, and they have targeted 31 such product. Okay, 31 such product. Then 12th of August, World Elephant Day. Okay, World Elephant Day, 12th August. This is the term related with elephant capturing, Mela Shikhar. Okay, Mela Shikhar is a term. It is a traditional method used to capture elephant, wild elephant. Okay, in Assam, wild elephant. This is a term related to capturing of wild elephant. And also Kheda method also. This Kheda method, Kheda, Khedda. This is also same method like Mela Shikhar, for the same purpose of capturing wild elephant. And we all know about Hati Ki Pari. She is Parvati Borua. Okay, she is the first female elephant mount of India. Okay, Parvati Borua. She is from Assam. She had earned a title Hati Ki Pari, Parvati Borua. Now coming to Elephant Festival of Assam. Amar Kaziranga to Kaziranga Elephant Festival buli palan kora hoy. The main aim is to conservation and the protection of Asiatic elephant. And this elephant festival is a joint initiative of Tourist Department and Forest Department of Assam. Our Poitek year in the month of February, this elephant festival is observed. And this is practiced from since 2003. 2003 চনৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ আছে this elephant festival of Kaziranga. আমাৰ অসমতে there are 5 elephant reserve. What are they? Sirangripu, Sonitpur Elephant Reserve, Dihing Patkai Elephant Reserve, Kaziranga Karbi Anglong Elephant Reserve, and the last one is Dhansiri Lungding Elephant Reserve. Okay. আমাৰ অসমত 5টা এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, 5খন এলিফেন্ট ৰিজাৰ্ভ আছে। ওকে, চিৰাংৰিপু, শোণিতপুৰ, দিহিং পাটকাই, কাজিৰঙা কাৰ্বি আলং এণ্ড ধনচিৰি লংডিং। প্ৰজেক্ট এলিফেন্ট, ওকে, প্ৰজেক্ট এলিফেন্ট 1992 লঞ্চ হৈছিলে। ওকে, প্ৰজেক্ট এলিফেন্ট দিছ ইজ এলিফেন্ট আৰু এলিফেন্টৰ যোনটো দাঁত দিছ ইজ কল্ড টাস্ক of elephant. This is a incisor. Okay, incisor mainly contain dentine. The tusks of elephant is a incisor type of teeth. Tusks. Project Elephant 1992. Then 20 August World Mosquito Day. Okay, 20 August World Mosquito Day. Ronald Ross discovered female Anopheles mosquito
that causes malaria. Okay, this female Anopheles mosquito that transmitted malaria between human. This was discovered by Ronald Ross. These are the few mosquito-borne diseases like Zika virus, Japanese encephalitis, malaria. Malaria is caused by protozoa. Okay, protozoa, dengue virus, chikungunya virus. Okay, this dengue virus is the disease dengue. Dengue is also known as black bone fever. Okay, black bone fever, dengue. Dengue is also known as black bone fever. Zika, Japanese encephalitis, chikungunya, dengue. These are the few diseases which are caused by virus. And the malaria is caused by protozoa. All are related to mosquito-borne disease. And the dengue is called black bone fever. August 23, National Space Day. It is related with Chandrayaan 3, landing of Chandrayaan 3. Soft landing in the south pole of the moon, and this point is known as Shiv Shakti point. Okay. There is, we can see, but the moon is only visible up to 60%. Okay. আমি সম্পূর্ণ moon দেখা নাপাওঁ. We see only 60% of the moon. And the highest point on the moon is Mons Huygens. Mons Huygens is the highest point on the moon. August 29th, National Sports Day. National Sports Day, 29th of August. This is the birth anniversary of Major Dhyan Chand, and Major Dhyan Chand is related with hockey, and he is known as the Wizard of Hockey. Okay, Major Dhyan Chand is known as the Wizard of Hockey. Goal is the autobiography of Major Dhyan Chand. Okay, Goal is the autobiography of Major Dhyan Chand. In the field hockey, there are 11 players, and in an ice hockey, there are 6 players. Field hockey, 11 players. Ice hockey, 6 players. These are the few terms related to hockey game. Goalie, face off, appel, dangle, power play, sock trick. These are the few terms related to hockey. And the maximum length of this hockey stick is 105 cm, which is roughly 41.3 inches. Okay, 41.3 inches, and in cm it is 105 cm, the maximum length of hockey stick. Now coming to September, the month of September, 15th September, Engineers Day. Okay, on the 15th September, India, Sri Lanka, Tanzania, they also celebrated Engineers Day. Apart from India, Sri Lanka and Tanzania also celebrated Engineers Day on 15th of September. In the memory of M. Visvesvaraya. M. Visvesvaraya. Okay. M. Visvesvaraya is the first civil engineer of India. M. Visvesvaraya. Okay.
Visvesvaraya Technological University. It is in Karnataka. He is known as makers of modern Mysore. Engineers Day is celebrated in the memory of M. Visvesvaraya. He is the makers of modern Mysore and the first civil engineer of India. Now coming to 16th of September. 16th September, World Ozone Day. Okay, 16th September, World Ozone Day. This is the few term related with environment. 3R. 3R means reduce, reuse, recycle. This is the term related to environment protection. Okay, Montreal Protocol. Montreal Protocol. This is related with protection of ozone layer. Okay, Montreal Protocol is related with protection of ozone layer. Montreal code ase. It is in Canada. It is in Canada. Okay, Montreal is in Canada. Also, Vienna Convention. The Vienna Convention is also related to ozone layer protection. Vienna code ase. Vienna is in Austria. Okay, Austria. Vienna is in Austria. Vienna Convention and Montreal Protocol. These are two related with protection of ozone layer. And Montreal is in Canada. Ozone. Ozone আমি কোনটো লেয়াৰত পাওঁ? Stratosphere layer. The layer of stratosphere. Ozone is the symbol O3. Formula is O3. And the color of ozone key, color of ozone is pale blue color. Okay, pale blue color is the color of ozone, and the ozone is measured in Dobson unit. Dobson unit measure the ozone concentration. Dobson unit which measure the ozone concentration. আমি যদি এটমস্ফিয়াৰৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপমান চাওঁগে, okay, which is related with ozone only. Study of atmosphere কি বুলি কয়? Meteorology. আৰু World Meteorology Day 20 May. আগতে আমি পঢ়িছোঁ World Meteorology Day. It is celebrated on 20 May. And the study of atmosphere is called meteorology. Meteorology, okay. Meteorology, not meteorology, it is meteorology. Atmosphere amar ki major gas dekha poa jay. The major gas were nitrogen, oxygen and argon. These are the few gas, okay, which is majorly present in Earth atmosphere. Apart from the ozone, apart from the argon, the nitrogen and oxygen are present abundantly. But if we compare nitrogen and oxygen, the nitrogen gas is present abundantly. Okay, nitrogen kiman ase? 78%. Roughly it is 78%. Oxygen kiman ase? Only 20%. Argon, it is less than 1%. Less than 1%. 0.93. Nitrogen. Nitrogen symbol N. The atomic number of nitrogen key 7. Nitrogen was discovered by Daniel Rutherford. Okay, Daniel Rutherford discovered nitrogen. Now coming to oxygen. Chemical symbol O. Atomic number 8. Oxygen kune discover korise?
Joseph Priestley. Okay, Joseph Priestley. O2 is the chemical formula of oxygen and symbol is O. Now coming to argon. Argon, who discovered argon gas? Lord Rayleigh, also known as William Rayleigh, and William Ramsay. Lord Rayleigh and William Ramsay discovered argon gas. And this Rayleigh is related with scattering of light. Okay, sky appears blue, and also sunrise and sunset, the color become reddish in color. Why? Due to Rayleigh scattering of light. Argon gas কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিলে? লৰ্ড ৰেলেক এণ্ড উইলিয়াম ৰামছে. ৰেলেক বুলি ক'লো যেতিয়া, we should know the sky appears blue. Sunrise and sunset also appears reddish in color due to the Rayleigh scattering of light. The argon gas to ki hoy? Noble gas, and noble gas is also known as inert gas or aerogens. Sometimes it is called aerogens, but popularly we call inert gas and noble gas. This noble gas is discovered by William Ramsay. Okay, noble gas is discovered by William Ramsay. Argon is also a noble gas, but argon is discovered by William Ramsay and Lord Rayleigh. This noble gas is in group 18. Okay, group 18 is related with the noble gas. আৰু এনেকৈ যদি নোবেল গেছৰ বিষয়ে কিছুমান চাওঁ, নিয়ন, আৰ্গন, ৰেডন, ক্ৰিপ্টন, ৰেডন. অ'কে, ৰেডন দুবাৰ লিখিলোঁ. নিয়ন, আৰ্গন, ক্ৰিপ্টন, and the last one is oganesson. Atomic number is 118. Neon, argon, radon, krypton, oganesson. Atomic number 118. 118 is the atomic number of oganesson. Okay, this is electrical bulb. Okay, electrical bulb. It contains filament. Okay, and this filament is made of tungsten. আৰু কি gas থাকে? Nitrogen and argon. Argon and nitrogen gas is present in electrical light bulb. Incandescent electrical light bulb. আগৰ যে এই 20 ওয়াটৰ বাল্ব কেটা, okay, nitrogen and argon, and the filament is made of tungsten. This is tube light, popularly known as tube light, and fluorescent light. Okay, mainly fluorescent light. The fluorescent light, কি থাকে তাত? Argon and mercury vapor. These are the gas present in fluorescent light, also called tube light. Argon and mercury vapor. This is CFL. CFL, compact fluorescent light. যেহেতু ফ্লোরিসেনে হয়, সো তো ফ্লোরিসেনে হয় যেতিয়া গ্যাস একেটা থাকিব আর্গন এণ্ড মার্কুরি ভেপার. লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলি ডেভেলপ হৈ আহিছে, চেঞ্জেছ হৈ আহিছে. চ' ইন CFL দেয়াৰ ইজ ন' ফিলামেণ্ট. CFLত ফিলামেণ্ট নাথাকে. গেছ কি আছিলে? আৰ্গন এণ্ড মাৰ্কুৰী ভেপাৰ are the gas present in fluorescent light.
আৰু যদি CFL নহয় তেতিয়া আগৰ এই 20 ৱাৰৰ বাল্ব কেইটাত নাইট্ৰজেন প্লাছ আৰ্গন য'ত নেকি ফিলামেণ্ট আছে and this filament is made of tungsten. Okay, this is the runway. Okay, the runway of light, light keta, these are the lights which contain mainly the krypton gas. The krypton gas is the main gas which can be seen in the light of runway. Okay, this is aeroplane. The tire of aeroplane contain nitrogen gas. Aeroplane or tire ki thake nitrogen gas. It is filled with nitrogen gas. Nitrogen gas fill kora thake. Aeroplane tire. Then rati enekwa kisma signboard ami dekha poa jao which is glow hoy thake. Kio glow hoy? Signboard glow. Why? During night, due to the use of neon gas. Yet neon gas use kora thake. He karne the signboard during night glow. Aru jodi sao tetia layers of atmosphere. Okay, layers of atmosphere. Keta layer ase? Pasta layer. Atmosphere pasta layer ase. Ki? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. The thermosphere is also known as ionosphere and exosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The thermosphere is also known as ionosphere. And ozone layer is present in, ozone gas is present in stratosphere layer. Okay, stratosphere layer ote ozone gas poa jai. And this is Kármán line. Okay, the Kármán line ki hoy? It divides atmosphere from outer space, which is 100 kilometer from the atmosphere mean sea level, from the earth surface. Okay, Kármán line ki? Kármán line divides earth atmosphere from outer space. Kármán line which is 100 kilometer above the earth surface. Amar earth surface or pura 100 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত গলে আমি Kármán লাইন দেখা পোৱা যায়. Sorry, দেখি না পায়, but it is imaginary. Okay, Kármán লাইন 100 kilometer. It divides atmosphere from earth atmosphere from outer space. Stratosphere jet plane cholibo, aircraft, ozone layer thakibo aru aeroplane cholibo. Okay, in stratosphere layer. But helicopter, the helicopter troposphere ote cholibo. Tar che aru upor jabo noare. Aru troposphere ote weather phenomenon can be seen. The weather phenomenon can be seen in layer of troposphere. Aru helicopter code fly koribo troposphere. But jet plane, aircraft aru aeroplane, this will fly on the layer of stratosphere, ozone stratosphere. Etia এই গোটেইখিনি লেয়াৰ আমি মনত কেনেকৈ ৰাখিম এতিয়া? Serially to মনত ৰাখিব লাগিব. This will help in remembering the layers of atmosphere in serial wise. TSM, telescoping media. Okay, এই পিকচাৰটো
চান্দনী চকটো চাইনাৰ আছিলে চান্দনী চকটো চাইনা TSM the X T মানে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ S মানে ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ M মানে মেজোস্ফিয়াৰ তাৰপিছত আমি the X টো এড কৰি দিলে হৈ গ'ল the মানে থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বা আয়নোস্ফিয়াৰ then X মানে এক্সোস্ফিয়াৰ TSM the X খতম কাহিনী TSM the X টেলিস্কোপিক মিডিয়া ট্ৰপোস্ফিয়াৰ stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. ট্ৰপোস্ফিয়াৰত ৱেডাৰ ফেন'মেনন দেখা পোৱা যায় stratosphereত ওজন এৰোপ্লেন জেট প্লেন এয়াৰক্ৰাফ্ট and mesosphereত shooting stars meteors আৰু this mesosphere is the coldest layer okay coldest layer একটো আটাইতকৈ ঠাণ্ডা coldest layer mesosphere thermosphere TB waves radio waves these are the seen in thermosphere TSM the X now coming to 22 September World Rhino Day okay World Rhino Day 22 September celebrating the 5 species of rhinoceros okay World Rhino Day pasta rhinoceros species of target kori yat celebrate kora hoy what are the 5 species of rhino Sumatra black rhino great one horn rhino Javan and the white rhino okay these are very important Sumatra black rhino great one horn rhino Javan rhino and white rhino the 5 species of rhino is targeted in celebrating World Rhino Day on 22 of September rhino বুলি ক'লে the Kaziranga of Assam is very famous Kaziranga কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত পৰে গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ and নগাঁও চাৰিখন ডিস্ট্ৰিক্টত the Kaziranga National Park share গোলাঘাট শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ and নগাঁও which is famous for Indian rhinoceros Kaziranga National Park Indian rhinoceros great one horn rhinoceros okay তাৰ IUCN status হৈছে vulnerable আৰু যদি কাজিৰঙাৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ চাওঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেদি the 4 main river flows ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিফলু মৰা ডিফলু and মৰা ধনচিৰি ডিফলু মৰা ডিফলু ধনচিৰি and ব্ৰহ্মপুত্ৰ 4 main rivers why Kaziranga is famous it is famous for great Indian one-horn rhino Asiatic wild buffalo and eastern race of swamp deer okay famous for great one-horn rhino okay world actually it is world largest population মানে আটাইতকৈ বেছি population থাকা great Indian one-horn rhino Asiatic wild buffalo okay বনৰীয়া মহ okay and the eastern race of the swamp deer okay swamp deer Barasingha আমিতো অলৰেডি কাজিৰঙা এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল বিষয়ে অথনি ক'লোঁ গজ উৎসৱ অফ আছাম সেই বুলি ক'লে কাজিৰঙা এলিফেণ্ট ফেষ্টিভেল গজ উৎসৱ অফ আছাম mainly the aim is to conservation and protection of Asiatic elephant February মান্থত প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় and joint initiative of tourist department and forest department and starting from since 2003
Gaj Utsav of Assam, Kaziranga Elephant Festival. আৰু এইফালে চাওঁ এতিয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰথমতে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে কেতিয়া 1908 তাৰপিছত গেম চেঞ্চুৰী হিচাপে চেঞ্জ হ'ল কেতিয়া 1916 দেন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে চেঞ্জ হ'ল কেতিয়া 1950 at last it is recognized as national park in 1974 গোটেইখিনি কথা এতিয়া ইয়েৰবোৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে আমিও সেইটো এটা ট্ৰিক্স বনাইছোঁ কেনেকৈ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ অ'কে দ্য ট্ৰিক ইজ ঠিক আছে বাৰু ট্ৰিকটো কোৱাৰ আগতে আমি গোটেইখিনি কথা শেষ কৰি লওঁ এতিয়া অ'কে অলৰেডি উই ন' দ্য কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ বিগ ফাইভ এনিমেল কাজিৰঙা ইজ নন এজ দ্য লেণ্ড অফ বিগ ফাইভ কি বিগ ফাইভ কি হয় ৰাইন'চৰ্ছ টাইগাৰ এলিফেণ্ট এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ স্বাম্প ডিয়াৰ কাৰণ মেক্সিমাম পপুলেশ্যন কাজিৰঙাতে পোৱা যায় চ' ইট ইজ নন এজ দ্য লেণ্ড অফ বিগ ফাইভ আকৌ এবাৰ ৰাইনো টাইগাৰ এলিফেণ্ট এছিয়াটিক ৱাইল্ড বাফেলো এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ স্বাম্প ডিয়াৰ are the big five of কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কতে গোটেইখিনি ৱলৰ ভিতৰতে অ'কে ইট ইজ 68% গোটেইখিনি ৱলৰ যিমানখিনি ৰাইনো আছে আমাৰ কাজিৰঙাতে 68% আছে তাতে more than the 50% it is 68% okay more than the half of the world population of rhino one horn rhino okay 68% আৰু টাইগাৰ ডেন্সিটি ইন টাৰ্মছ অফ যদি নটিছ কওঁ টাইগাৰ ডেন্সিটি হাইয়েষ্ট কি হ'ব কাজিৰঙা বাট ইন টাৰ্মছ অফ যদি আমি অল ইণ্ডিয়া যদি চাওঁ ইট ইজ ইন থাৰ্ড পজিশ্যন বান্দিপুৰ ইজ দি হাইয়েষ্ট ছেকেণ্ড আছিলে জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক দেন দি থাৰ্ড ওৱান ইজ কাজিৰঙা নাও কামিং টু এ ট্ৰিক্স ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে 1908 তাৰে যদি আমি 8+ কৰি দিওঁ 1916 হ'ব কি হ'ব তেতিয়া গেম চেঞ্চুৰী এণ্ড 34 যদি প্লাছ কৰোঁ 1950 কি হ'ব তেতিয়া ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু 24 যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব 1974 এণ্ড দিছ ইজ নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰথম আছিলে 8 দেন 34 দেন 24 8 34 24 অ'কে পাহৰি যাব পাৰে বাট আৰু এটা উপায় আছে গোটেই যদি আমি যদি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত যদি চাওঁ 1908 তেতিয়া কি হৈছিলে আলিপুৰ বম কেছ 1908 আলিপুৰ বম কেছ তেতিয়া কি হৈছিল আলিপুৰ বম কেছত এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ জাজ অফ মুজাফ্ফৰপুৰ ক'ত আছে বিহাৰ অ'কে মুজাফ্ফৰপুৰ তেতিয়া অৰবিন্দ ঘোষ ৱাজ এৰেষ্টেড এণ্ড যেতিয়া কোৰ্টত লৈ গৈছিলে তাৰে বচাবলৈ অৰবিন্দ ঘোষক কোনে ডিফেণ্ড কৰিছিলে চিত্তৰঞ্জন দাস দিছ আলিপুৰ বম কেছ ইজ অলছ' নন এজ মানিকতলা বম কনস্পিৰেচি বম যে দলিয়াইছিলে টু কিল হুম টু কিল
ডগলাছ কিংফৰ্ড কোনে বম দলিয়াইছিলে? প্ৰফুল্ল চাক্কি এণ্ড ক্ষুদিৰাম বোস। কিন্তু এৰেষ্ট কাক কৰিলে? অৰবিন্দ ঘোষ। বাট এভিডেঞ্চ নাপায়, হি ৱাজ ৰিলিজ। লেটাৰ অৰবিন্দ ঘোষে কি কৰিলে? শ্বিফটেড টু পণ্ডিচেৰী। সেইকাৰণে আমি পণ্ডিচেৰীত অৰবিন্দ আশ্ৰম দেখা পোৱা যায়। ডগলাছটো বাচিলেই, কাৰণ সেইখন জেগাত ডগলাছ নাছিলে। ইনষ্টেড অফ ডগলাছ, ফেমিলি অফ কেনেডি ৱাজ কিল্ড। প্ৰিংলি কেনেডি, গ্ৰেচি কেনেডি, okay, and her wife and his wife, okay, and his wife were killed. Brinkley Kennedy, Gracie Kennedy, and wife. গোটেই পৰিয়ালে they were killed instead of Douglas. এই গোটেইখিনি চিন আলিপুৰ বম কেছ 1908 হৈছিলে। আৰু সেই 1908 একেই বছৰতেই কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লাৰ্ড এজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। হৈ গ'ল কাহিনী। এতিয়া মনত কেনেকৈ থ'ব লাগে? RFABC R মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এ মানে আলিপুৰ বম কেছ, ABC আলিপুৰ বম কেছ, মানে একে বছৰতে হৈছিলে। চ' এনেকৈ লগাই দিলোঁ RFABC, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আলিপুৰ বম কেছ। কেতিয়া হৈছিলে? আলিপুৰ বম কেছটোতো মনত থাকিবই লাগে, মাষ্ট বি। আলিপুৰ বম কেছ মনত থকাৰ লগে লগে উই শুড নো কাজিৰঙা ৱাজ অলছ' ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। 1908 খতম কাহিনী ইয়াৰ। দেন কামিং বেক টু 1916 সকলোৱে জানিব লাগে কি হৈছিলে? লক্ষ্ণৌ পেক কেতিয়া হৈছিলে? 1916 এণ্ড অলছ' দ্য ষ্টাৰ্টিং অফ হোম ৰুল লীগ। অ'কে, মনত থ'বলৈ GSLP, GS গেম চেঞ্চুৰী, LP লক্ষ্ণৌ পেক, GSLP। অ'কে, ইফালে কি আছিলে? RFABC আৰু ইফালে কি হ'ল? GSLP। 1916ত লক্ষ্ণৌ পেক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক এজ এ গেম চেঞ্চুৰী হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। দ্য কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ গেম চেঞ্চুৰী ইন দ্য ছেইম ইয়াৰ। লক্ষ্ণৌ পেক এণ্ড গেম চেঞ্চুৰী 1916। নাও কামিং টু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। কেতিয়া হৈছিলে? 1915। আৰু কণ্টেম্পৰাৰী আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হৈছিলে তেতিয়া 1950ত? প্লেনিং কমিশ্যনছ এটা হৈছিলে, প্লেনিং কমিশ্যন 1950। একেই বছৰতে কেনেকৈ মনত থ'ম? WP ৱাইল্ড প্লেনিং, ৱাইল্ড মানে কি? ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, প্লেনিং কমিশ্যন, ইয়াৰো খতম কাহিনী। 1950 প্লেনিং কমিশ্যন এণ্ড অলছ' দিছ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। এট লাষ্ট কামিং টু 1974 হিষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছিলে কি হৈছিলে? NPK মানে অন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম তামিলনাডুৰ চিফ মিনিষ্টাৰ K. Karunanidhi hosted the national flag in 1974. কেতিয়াবা শুনিছিলানে? চিফ মিনিষ্টাৰ এজনে নেশ্যনেল ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিছে ইন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। সেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে দিনা ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম former chief minister of Tamil Nadu, who was he? M. Karunanidhi hosted the
national flag of India? মনত ৰাখিবই লাগিব M Karunanidhi. So it is NPK. NPK National Park Karunanidhi. Okay. N for national, P for park, K for Karunanidhi. কেতিয়া হোষ্ট কৰিছিলে 1974 হৈ গ'ল আৰু কাজিৰঙাৰ বিষয়ে যদি চাওঁ তেতিয়া আৰ্লিয়াৰ কাজিৰঙা ইমান নেশ্যনেল ৱাইড ইম্পৰ্টেঞ্চ সকলোৱে মানে গম পোৱা নাছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি নট নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলি সকলোৱে গম পোৱা নাছিলে বাট ৰবীন বেনাৰ্জী তেতিয়া ৰবীন বেনাৰ্জী ডকুমেণ্টাৰী বনাইছিলে in the title Kaziranga and this became famous সেইকাৰণে internationally the Kaziranga was known কোনে বনাইছিলে ডকুমেণ্টাৰী ৰবীন বেনাৰ্জী আমি সেইকাৰণে ৰবীন বেনাৰ্জী মিউজিয়াম বুলি গোলাঘাটত দেখা পোৱা যায় আংকলছ ৰবীন মিউজিয়াম ওকে Uncle's Robin Museum ক'ত আছে গোলাঘাট তাত কি আছে স্পেচিয়েলি contain the photographs and paintings of different countries বা different places specially targeted to Kaziranga all over India যিমানখিনি photographs paintings গোটেইখিনি মানে তাত সজোৱা আছে স্পেচিয়েল reference to Kaziranga and also he collected toys putola across all over the wall যিমানখিনি wall ঘূৰিছে যিমানখিনি মানে জেগা ঘূৰিছে সকলোৰ পৰাই পুতলা কিছুমান toys collect কৰিছে every state or every country has their unique of toy আমি সেইটো পিছলে পঢ়িম and this Uncle's Robin Museum is also known as Natural History Museum okay Natural History Museum ক'ত আছে গোলাঘাট Uncle's Robin Museum আৰু 2005 Jaws of Death বুলি ডকুমেণ্টাৰী বনাইছিলে মেইনলি ৰিলেটেড উইথ দ্য এনিমেলছ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক গৌতম শইকীয়া বনাইছিলে Jaws of Death is a documentary related with animals of Kaziranga National Park. Now coming to the month of October 5th of October World Teachers Day. Don't get confused with National Teachers Day. আমি যোনটো 5 September or Teachers Day বুলি celebrate কৰো this is different thing but this is different World Teachers Day এটো হৈছে World Teachers Day 5th October World Teachers Day বা International Teachers Day 5th of October 8th of October Indian Air Force Day 8th of October Indian Air Force Day then President of India Draupadi Murmu she is the first President of India যোনে নেকি Rafale aircraft fly কৰিছে okay Rafale aircraft কোনে first president of India to fly Rafale Draupadi Murmu but আমি অথনি ক'লো প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া
pilot Shivangi Singh. Shivangi Singh is the only woman, first Indian woman to fly Rafale. India, in terms of India, okay. Only woman in India, only Indian, first Indian woman to fly Rafale. And president বুলি ক'লে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু. আৰু 2009ত সুখোই প্ৰতিভা পাটেল প্ৰথম সুখোই ফ্লাই কৰিছিলে. প্ৰতিভা পাটেল. Now coming to the Air Force related few topics. Okay, this is the rank of Indian Air Force. Highest rank কি হয়? Marshal of the Indian Air Force. তাৰ তলৰ ৰেংকটো হ'ব Air Chief Marshal. Air Chief Marshalৰ ওপৰত ৰেংক আছিলে Marshal of the Indian Air Force. The Marshal of the Indian Air Force is the highest rank. Marshal of the Indian Air Force. আজিলৈকে Arjun Singh became the Marshal of the Indian Air Force. এতিয়া কোনো হোৱা নাই, no promotion. Okay, Arjun Singh is the first and only Marshal of the Indian Air Force. এতিয়া recently, as of 2026, Air Chief Marshal কোন হয়? Amarpreet Singh. He is Amarpreet Singh. Air Chief Marshal Amarpreet Singh. He was Arjun Singh. He was the first and only the Marshal of Indian Air Force. Highest rank in Air Force. Okay. And এতিয়ালৈকে after Arjun Singh, now no one is became Marshal of Indian Air Force. So it is vacant now. Then coming to 9th of October. 9th October, World Post Day. Indian Post Department কি হয়? Department of Communication. During the Governor General Lord Dalhousie, okay, the Indian Post was ধুনীয়াকৈ ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ হিচাপে চলিছিলে. গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? লৰ্ড ডেলহাউচি. আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি 2025ত অ'কে লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ নিউজ হয় ডেনমাৰ্ক গোটেইখিনি পষ্টেল ছাৰ্ভিচ বন্ধ কৰি দিলে. শ্বাটডাউন 400 বছৰীয়া গোটেই পষ্টেল ছাৰ্ভিচ শ্বাটডাউন কৰি দিলে. কমপ্লিটলি শ্বাটডাউন. ৱাই? বিকজ ডিজিটেলাইজ হৈ গ'ল. এভৰিথিং বিকেম ডিজিটেল. কিবা এটা মেছেজ দিবলৈ হ'লে সকলোখিনি কাম হোৱাটছএপ, ছ'চিয়েল মিডিয়া, তাৰ পৰা আমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ. অ'কে, চ' দ্য ডেনমাৰ্ক শ্বাট ডাউন ইটছ পষ্টেল ছাৰ্ভিচ. ডেনমাৰ্কৰ কাৰেঞ্চি কি হয়? ক্ৰোন. কেপিটেল কি? কপেনহেগেন. ডেনমাৰ্ক কেপিটেল ইজ কপেনহেগেন. কাৰেঞ্চি ক্ৰোন. টু 2018ত ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক ইনাগুৰেট হৈছিলে. 2018 ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক. অ'কে, আমি যে
পিন কোড বুলি যে কওঁ পিন কোড দ্য পিন কোড ইজ ৰিলেটেড উইথ পষ্টেল ছাৰ্ভিচ অ'কে এই পিন কোড পিনৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় পিন নাম্বাৰ যে কওঁ আমি পিন নাম্বাৰটো কোৱাচোন বুলি যে দ্য পিন নাম্বাৰ ষ্টেণ্ডছ ফৰ পষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ অ'কে পিন নাম্বাৰ কেইটা নাম্বাৰ থাকে 6টা 6 ডিজিট ইট ইজ এ 6 ডিজিট পষ্টেল কোড 6টা ডিজিট থাকে আৰু সেই কনচেপ্ট this was given by Sri Ram Bikaji Velankar. Sri Ram Bikaji Velankar. He is the man behind the pin code. Our India, there are 9 postal zone. Okay, our India postal zone keta ase 9 nota and this 9th number postal zone is related and reserved for Army Postal Service. Army Postal Service. The 9th number postal zone is reserved for but related to Army Postal Service. Our India there are 9 postal zone. And the concept of PIN postal index number is given by Sri Ram Bikaji Velankar. It is a 6-digit code. It কি হয় floating post office. Worldত একমাত্ৰ floating post office ক'ত আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়া ক'ত in which part of India in which place of India Kashmir okay Kashmir ase in which Kashmir code Srinagar floating jetia panir upor thakibo lagibo which pani Dal Lake okay world floating post office code ase India Kashmir ase in which part Srinagar কোনখন লেকটোৰ ওপৰত Dal Lake and officially the floating post office is now named as New Park Floating Post Office okay New Park Floating Post Office Dal Lake this type of boat this boat is known as Shikhara can be seen in Dal Lake. Aro Dal Lake is known as Jewel of Kashmir বা Crown of Kashmir. Okay, Jewel of Kashmir or Crown of Kashmir, Dal Lake. Kashmirate in the Srinagar, okay, Srinagarate Shalimar Bagh, we can see Shalimar Bagh. It is the largest Mughal garden of Kashmir. ক'ত আছে শ্ৰীনগৰত শালিমাৰ বাগ কোনে বনাইছে জাহাংগীৰ নাম শালিমাৰ কিয় পৰিলে বিকজ জাহাংগীৰৰ নামে হৈছে সালিম ৰিয়েল নেম ইজ সালিম nickname ki Psycho Baba it was a nickname of Jahangir real name ki asile Salim ei Salimor pora hoy gol ki Shalimar Bagh mane ki garden Shalimar garden ki hoy largest Mughal garden kod ase Srinagar and Srinagar is on the bank of river of Jhelum river okay Srinagar is on the bank of Jhelum river aru Shalimar Bagh ki asile largest Mughal garden aru Nishan Bagh enike Nishan Bagh ko dekha poa jay this Nishan Bagh is the second largest Mughal garden kod ase on the bank of Dal Lake Nishan Bagh kod ase Nishan Bagh is also at Srinagar okay which is built by
আসিফ খান কোন এতিয়া ব্রাদার অফ নুরজাহান কোন ওয়াইফ অফ জাহাঙ্গীর and she is also known as Nurjahan is also known as Meherul Nisa. Okay, Meherul Nisa আমি সকলোৱে জানো she is the wife of Jahangir. এতিয়া আসিফ খানে ৰিলেশ্যনত কি হ'ল জাহাংগীৰৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল হয়নে ব্ৰাদাৰ ইন ল because Asif Khan is brother of Nurjahan and Nurjahan is the wife of Jahangir. Nishan Bagh is built by Asif Khan and Salimar Bagh is built by Jahangir. Important is Salim pore hoise Salimar Bagh and Salimar Bagh related to Salim and Salim is Jahangir Saikho Baba. But confusing point yet ahibo pare. Nishan Bagh Asif Khan. এইটো হৈছে টুলিপ গাৰ্ডেন ক'ত আছে ইন্দিৰা গান্ধী টুলিপ গাৰ্ডেন ইজ অলছো ইন শ্ৰীনগৰ আৰু টুলিপ গাৰ্ডেন ইজ অন দি বেংক অফ ডাল লেক near Jabarwan mountain range. Okay, tulip garden. Tulip is a flower. Now coming back to post office, these are the few scheme of post office. Okay. Senior citizen saving scheme. All are not important, but few are very, very important. Senior citizen saving scheme aro Sukoina Samriddhi scheme. Tare interest is same 8.2%. Okay. Senior citizen saving scheme and Sukoina Samriddhi scheme 8.2% and national saving certificate 7.7 interest rate national saving certificate. Kisan Vikas Patra 7.5%. ইয়াত কি হয় পইচা ডাবল কেতিয়া হ'ব after 9 years 7 month 9 years 7 month that is roughly nearly to 115 month তেতিয়া কি হ'ব পইচা ডাবল 7.5% interest rate Kisan Vikas Patra. This is पैसा डबल 25 दिन में पैसा डबल অক্ষয় কুমাৰ স্কিম কিন্তু ইয়াত অক্ষয় কুমাৰ স্কিমটো অলপ চেঞ্জেছ হ'ল কি হ'ব এতিয়া किसान विकास पत्र 1 से 15 महीने में पैसा डबल 115 month that is 9 years 7 month your money get becomes double. Okay, in which scheme Kisan Vikas Patra. Now coming to 31st of October is celebrated as National Unity Day. Okay, National Unity Day. Birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Jawaharlal Patel. This is real name. Okay, Vallabhbhai Jawaharlal Patel. Vallabhbhai Jawaharlal Patel. National Unity Day. Ekta Divas. 31st of October. And this is the statue of unity. ক'ত আছে statue of unity ক'ত আছে Narmada Valley, Kevadia,
Gujarat. And this is the world tallest statue. কিমান ওখ 182 মিটাৰ ওখ ওকে দ্য হাইট ইজ 182 মিটাৰ আৰু যদি ফিটত চাওঁ তেতিয়া 597 feet 182 meter or 597 feet tall the Statue of Unity ইমান ধুনীয়াকে ডিজাইন কোনে দিছে ৰামভানজী চতুৰ আৰু Sardar Vallabhbhai Patel, he is the first deputy prime minister. আগতে deputy prime minister concept আছিলে when the prime minister absent তেতিয়া deputy prime minister দেশখনক চলাইছিলে and the last deputy prime minister of India was LK Advani, that is Lal Krishna Advani. Okay, Lal Krishna Advani. He is the last deputy prime minister of India. অথনিৰ পৰা যে মই চৰ্দাৰ বুলি কৈ আছোঁ চৰ্দাৰ মানে কি চৰ্দাৰ চিফ টাইটেলটো কোনোবা দিব লাগিব হু গেভ দি টাইটেল মহাত্মা গান্ধী আৰু কিছুমানে কয় কি দ্য ভিলেজ ওমেন গেভ দি টাইটেল চৰ্দাৰ ডিউৰিং বাৰদৌলি সত্যাগ্ৰহ অ'কে দ্য ভিলেজ ওমেন অফ বাৰদৌলি কল হিম চৰ্দাৰ ডিউ টু হিজ এক্টিভ ৰ'ল আৰু ইয়াতে কোৱা হয় দ্য ভিলেজ ওমেন অফ বাৰদৌলি gave him the title Sardar aru kisumane koi the title of Sardar was given by Mahatma Gandhi e duta option ketiao na thake eta thakibo jodi thake go with Mahatma Gandhi Bardoli satyagraha ketia hoisile 1928 আৰু সেই তেতিয়াই গান্ধীজীয়ে চৰ্দাৰ টাইটেল দিছিলে বাৰদৌলি সত্যাগ্ৰহ ক'ত হৈছিলে গুজৰাট কিয় হৈছিলে ডিউ টু টেক্স হাইক ফ্ৰম 22% to 30% lead by Vallabhbhai Patel okay Popularly, Vallabhbhai Patelok, Iron Man of India বুলি জনা যায় okay Iron Man of India popularly known as Iron Man of India Vallabhbhai Patel and he established All India Service so he is known as father of All India Service and also the architect of modern India এতিয়া মই যে ক'লোঁ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে উই শুড ক্লিক ইন দ্য মাইণ্ড আৰ্টিকল 312 ইজ ৰিলেটেড টু অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ আৰ্টিকল 312 অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেয়াৰ আৰ অনলি 3 চিভিল ছাৰ্ভিচ উইচ ফল আণ্ডাৰ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ IAS IPS and IFOS, that is Forest Service, Indian Forest Service. Only three civil service in India which is falls under All India Service. IAS, IPS and Indian Forest Service. IFOS. Okay, Indian Forest Service is IFOS and Foreign Service is IFS. Article 312. Okay, Article 312. And the IRS and IFS, that is Indian Revenue Service and Indian Foreign Service, এই দুটা সার্ভিস অল ইন্ডিয়া সার্ভিসত নপৰে IRS and IFS Indian Foreign Service and Indian Revenue Service is not in All India Service okay it's not an All India Service আৰু যদি অলপ চাওঁ about Sardar Vallabhbhai Patel then
he united 565 princely state মানে native state princely state in Union of India. Already আমাৰ Indian geographical boundaries 552 princely state already আছিলে, but Indian geographical boundary বাহিৰতো কিছুমান আছিলে, গোটেইখিনি মিলাই 565 princely state were there. But যদি only Indian geographical boundaries যদি কথা কওঁ তেতিয়া 552. All were united with India and signed instrument of accession, but except this Hyderabad, সেইকাৰণে হায়দৰাবাদক অপাৰেশ্যন পলো লঞ্চ কৰি দিলে, অপাৰেশ্যন পলো, আণ্ডাৰ অপাৰেশ্যন পলো দি হায়দৰাবাদ গেট ইউনাইটেড উইথ ইণ্ডিয়া. Okay, these are the few princely state which were আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ইউনাইট হ'ব মন নাছিলে. They were unwilling to join with India. Travancore, Bhopal, Jodhpur, Junagadh, Hyderabad and Jammu and Kashmir are the princely state in during 1947 which were unwilling to unite with India, but later they came under instrument of accession except the Hyderabad Operation Polo. Okay, Operation Polo তেতিয়া টাইমত হায়দৰাবাদত 1947ত নিজাম সকলে ৰুল কৰিছিলে, and this নিজাম rule in হায়দৰাবাদ. তেতিয়া 1947 টাইমত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টাইমত নিজাম আছিলে মীৰ ওছমান আলী খান. মীৰ ওছমান আলী খান was the নিজাম of হায়দৰাবাদ. আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ৰুল কৰিছিলে মহাৰাজাসকলে. দি মহাৰাজা was who? Hari Singh was the Maharaja of Jammu and Kashmir during 1947 during the independence, and the Nizam Hyderabad was Mir Osman Ali Khan. গোটেইখিনি কথা বল্লভাই পাটেলৰ বিষয়ে হয়, and he is also known for what? Carrot and stick policy. Okay, this princely state লগতে relate হয়, this carrot and stick policy. Vallabhbhai Patel is also known for his carrot and stick policy. আৰু Vallabhbhai Patelৰ secretary আছিলে, and he was BP Menon. He also involved in united of India. Unite all the princely state and make one India. The secretary of Vallabhbhai Patel was VP Menon. Okay, VP Menon.